Y pues bueno, pues estamos en vivo aquí en Glaretum y pues bienvenidos a todos los que se acaban de conectar. Muchísimas gracias. Y pues como estábamos ahorita transmitiendo pues la conjunción de Júpiter y Saturno. Y pues gracias para los que compartieron y estuvieron ahí un ratito. Digo, como siempre les habíamos dicho, nosotros tenemos aquí el vecino. Tenemos el vecino con una casa de 2 pisos y mañana vamos a estar poniendo el telescopio un poquito más arriba para alcanzar a verlo más tiempo. Pero el día de hoy quiero, como siempre, los sábados ya saben que siempre traemos invitados, astrofotógrafos o traemos gente interesante que sabemos que a ustedes les gusta. Y pues el día de hoy va a estar con nosotros Will Young. Will Young, no sé si ustedes lo han visto y si no, pues se llama Deep Sky Dude. Deep Sky Dude, pues él es de Texas y pues nos va a estar compartiendo un poquito de lo que él hace. Él toma fotografías, de hecho vamos a estar platicando un poquito de la conjunción, y pues es el tema, que si es la estrella de Belén, que si nos vamos a morir otra vez, y luego pues de hecho no nos vamos a morir. Bueno, todos nos vamos a morir, tú te vas a morir, yo me voy a morir, todos nos vamos a morir, pero el día de mañana o lunes no nos vamos a morir por esa razón. Así es de que pues vamos a darle la bienvenida a Will Young. Will Young, ¿cómo estás? Welcome, Hola. Will Young. Gracias por invitarme. Muy bien, excelente, Will Young. Y pues bueno, pues déjenme les platico un poquito acerca de Will. Will, él es astrofotógrafo y también es compositor. Si se fijan, tiene guitarras, he has guitars on the back, es porque toca música. Y también, pues déjenme decirles que él está en Spotify as Deep Sky Dude, y tiene música astral, ¿verdad? Entonces es mucha música bien padre, muy interesante. A mí me gusta mucho, de hecho nosotros lo pusimos en vivo en el programa de nosotros en la Astronomía Glaretum, en el radio aquí en Nuevo Laredo, y pues los invitamos a que lo sigan, Deep Sky Dude en Spotify, búsquenlo porque su música está excelente, ¿ok? Entonces, Will, thank you for accepting the invitation here to Glaretum, and how are you, man? How are you doing? I'm doing great, man. And I got to say, thank you so much for having me. This is an absolute pleasure. It's been a crazy last few days. Like you said, the conjunction with Jupiter and Saturn. It's been every night I've been, right at dusk, I've been outside, clear or not, for whatever reason, filming this thing, and it's been going great. And so I'm excited. Missed it or got a little bit of it tonight, just a little. Maybe a few seconds worth of footage, but I'm going to put that together later. And it's going good, though. It's going really good. Okay, muy bien, perfecto, excellent. Let me translate all you said. Dice que pues ha estado muy ocupado, digo, como todos, pues nosotros hemos estado siguiendo la conjunción desde hace rato, hemos estado tomando fotografías, hemos estado pues siguiéndolo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como dice Will, ahorita hay muchos lugares donde está nublado, lamentablemente y desafortunadamente, tienes que esperar a que haya un clarito para poder tomar fotografías. El día de hoy, Will alcanzó a hacer una captura, pero lo va a estar procesando en estos días porque, pues, como le hemos estado diciendo, digo, ahí viene la conjunción, pues vamos a estar preparados. Will, thank you. Yeah, I already translate what you said. Okay. I know it's a lot out there. Sorry about that. Dice que lo siento, ¿verdad? Por todo eso. Okay, Will, tell us, how do you start with all this, the astronomy thing? I was from the music you start, or from your telescope, or what was the thing it got you hooked up to the astronomy? Hold on, let me translate the question in Spanish. Le estoy preguntando a Will qué fue lo que él enganchó, o qué fue lo que a él le gustó para poderse meter en este rollo de la astronomía. Okay, Will, go ahead. It started when I was about 10 years old, very young. And I really can't explain much of it. It's just an obsession with, whatever's out there. And over the years, other interests came, but astronomy was always there. And to this day, it's still the same way for me.
Ok, muy bien. Dice, yo empecé desde que tenía 10 años y pues para mí pues fue algo que me asombró bastante. Eh, mm, you were saying that did you had a telescope when you were 10? No, no telescope. Sin telescopio. No telescope. I had a broken pair of binoculars though. Tenía unos binoculares rotos, ¿ok? I had a broken pair of binoculars taped to a broken tripod. Ok, dice que tenía unos binoculares rotos y luego aparte los tenía con tape o con cinta de pegar en un tripié, ¿verdad? Así es como empezó. And then, in the music, you started the same thing or the same... No, ¿Empezaste igual? I grew up around music. My mom and dad were both singer-songwriter kind of people. Okay. And so at about 17, 18, or, maybe about 15 is when I picked up guitar. La guitarra. Okay. Yeah. And then after that, other, piano came a few years later and stuff like that. And so, but music, I've been obsessed with music all my life. But only about 15 or 18 years old did I start wanting to make it, like, picking up a guitar and playing and doing that. Ok, le pregunté que si había empezado al mismo tiempo, pues, a hacer música y hacer lo de la astronomía. Él empezó, me está platicando, que fue a los 17 años, cuando dijo, bueno, pues déjame. ¿Por qué? Porque él creció con su papá compositor, está rodeado su familia de compositores. Entonces, pues, decidió como a los 18, por ahí, agarrar la guitarra. Y pues ahorita pues tiene el Spotify en Deep Sky Dude con música. A mí me gusta mucho la música que tiene Will Young. I like your music. And actually, when you told me that it was your music, I was like, oh, really? Let me seek more. Sí, cuando encontré la música de él, empecé a buscar más. Dije, pues déjame ver qué onda, ¿no? Yeah, and I appreciate that. Thank you. It's astronomy is one of those things. I think that music they're compatible. Music and astronomy are I think interlocked in certain ways. So dice Will que para él la astronomía y la música es algo que se unen, ¿no? Que deberían de estar unidas las dos. Entonces, pues esa es su forma de enredarse en todo este asunto de la música y la astronomía. Yeah. Sí. Muy bien, sí, ya estás hablando español, muy bien. Ok, Will. So, Will, you've been following the conjunction, ¿cómo se dice conjunción en inglés? How do you say? Conjunction. Conjunction, okay. Do you have pictures of it? ¿Tienes fotos de it? What I can do is maybe share. Let me stop sharing this. And then I'll share my screen on Instagram. Sí. Le pregunté que si tenía fotos de la conjunción porque la he estado siguiendo. Digo, I will put it on the screen. Are you ready? There we go. It's up. Okay. There we go. Esa es la página de Will Young, de Deep Sky Dude. De ahí es donde tienen las fotos. Okay, Will, go ahead. So this is from yesterday. And this is video. Okay. And video. Yeah, Saturn and Jupiter. And you can see just how close they are. This is just spectacular. I mean, I think I'm kind of jaded to how beautiful this really is because I've been so obsessed with just catching it that I forgot to look sometimes. You know what I mean? Yeah. It happens to me because I'm using the cell phone and I was like, okay. Dice Will que ha estado tan metido en todo esto que a veces hasta se le olvida ver, pero este es un video de ayer y si se fijan qué tan cerquita está, ahí podemos ver a Júpiter y podemos ver a Saturno. Ahora, recuerden que cuando ponen un celular o ponen what were you using for this video? This was done on my Sony
A7S, and I don't know if I have a picture of that camera. Somewhere I do, but It's the bazooka. It's the bazooka, right? Yeah, it's a big camera lens. Just imagine a regular DSLR camera, but with a massive, almost telescope kind of lens. Yeah. Ok, dice Will que tomó la fotografía con una cámara que tiene un lente muy grande. Yo le digo bazooka porque tiene el lente bien grandote y con ese lo pudo tomar. Ahorita andaba buscando a ver si podíamos tener como una foto para que la pudiéramos ver. Ok, is that Jupiter and Saturn? Yeah, so this was a couple of days ago when they were, as we all know, they're getting closer and closer together. This was taken when they had just crossed into the size of the moon on our sky. So, the moon looks a certain size in our night sky, and Jupiter and Saturn, and this was 2 or 3 days ago now, are so close. They're actually within the apparent size of the moon. So what I did is at the same zoom level, I took a little bit of video on Jupiter and Saturn, and then I swung right over to the moon and took at the same zoom level a picture or some video of the moon. I took them in Photoshop, 1-to-1 scale, layered them on, and then just dropped the opacity a little bit to show that, even in this image, that's how close they are. Which I've never seen them that close personally. So this is fascinating. Sí, miren, déjenme les explico esta foto. Esta foto que tomó Will, a ver si alcanzan a ver que está un puntito. Can you show Saturn with the mouse? Ok, este es Saturno. Y luego down the bottom, please. Y allá abajo está Júpiter. Y luego, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo Will es de que tomó una fotografía de Júpiter y Saturno y luego inmediatamente se movió hacia donde estaba la luna y tomó otra fotografía con el mismo zoom, con el mismo, vamos a decir, enfoque. Entonces, lo único que hizo fue agarrar las dos fotos y ponerlas en Photoshop y nada más le puso transparencia para que lo pudieran ver. Ahora, fíjense la distancia aparente, porque esta distancia aparente, recordemos que Júpiter está bien lejos y la otra parte Saturno todavía está lejísimos. Parece que se juntan, están acercándose uno a uno, poquito a poquito, pero en esta foto es prácticamente como si estuviera a la distancia de la luna, ¿verdad? Como les digo, tomó una foto de Júpiter y Saturno y luego se movió para la luna y nada más empalmó las dos fotografías para poder ver este efecto. Now, we can see you use Photoshop and you use the opacity with your bazooka, right? ¿Sí? Yeah, exactly. Con el lente grandote, con una bazucota, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, y esto fue 3 días. It was 3 days ago, right? Yeah, something like that. I think the post, let's see, it's 2 days ago. 2 days. 2 días. Okay. 2 días. Yes, sí. But then, like, after that, I've been documenting this thing as it's been going on. And I think my first video of this whole series would probably have been this one, I think. Let me make sure. This one may be, this is the first one. Miren, ha estado documentando toda la conjunción poco a poco. Y esto sirve bastante para que vayan viendo cómo se están juntando, ¿verdad? Este es otro video que también hizo y del lado de arriba está Júpiter, o Saturno, y abajo está Júpiter. Esos puntitos que están ahí son las lunas. 1, 2, 3. Esos 3 puntitos son las lunas de Júpiter. Entonces, si ustedes tienen telescopio, pues les recomiendo. Si ustedes tienen algún binoculares o algo, vayan e inténtenlo. Por ejemplo, ahorita pues ya no se ven, pero el día de mañana, tomorrow, I'm telling them that to see with the bare eyes, so if you have binoculars, they can try. Tomorrow. That's right. Yep. Y vean cómo se están acercando. No va a haber más acercamiento que el lunes, que esperemos que esté nublado. We hope that it's not too cloudy enough so we can see it with our bare eyes and don't have to use the pictures from other people's.
It's right. Sí, vamos a ver si se ve. Sí. Yeah. So, and then, these were a week ago, which it doesn't even seem that long to me, but this was back when they were still a degree apart, which is considerable. I think that's what, 2 moon diameters, if I'm getting that right. I think Ok, that was a week ago. este video fue hace 2 semanas y prácticamente fue como la distancia de 2 diámetros de la Luna. Está pues lejitos todavía, pero eso fue hace una semana. ¿Verdad? Recuerden que se está alejando poquito a poquito. And then if you can show the last video you have, so you can have the comparison. Yeah. There we go. Y miren, aquí ya está más cerquita, ¿verdad? Look at that. Y mira eso. Júpiter y Saturno. So close. And they're going to keep getting closer. This was last night. Tonight, they were even closer, like you've been saying. And then Monday night, it's going to be hard to tell, like you said, that they're 2 different planets in the sky. I think maybe a really sharp-eyed observer might be able to do it. But that's going to be really hard. They're going to be 6 arc minutes apart. And that's in space terms, that's close. Sí. Y bueno, ahorita está diciendo Will que cada vez se están acercando más. Y el domingo van a estar muy cerquita, ¿verdad? Por eso les decimos, si tienen binoculares, digo, ahí en la tienda pueden ir a buscar unos binoculares así chiquitos y pueden ir a comprarlos nada más para que puedan presenciar este evento que no se va a repetir en 800, no, bueno, de hecho, hace 800 que no pasaba, pero se va a tardar más en volver a suceder. Do you have the note? I don't know if you have, I don't know, I'm just asking. When are we going to see this again? I think it's... Well, so we'll see a fairly close one not this close in about 20 years. 20 years. But to get this close again, over 800 or more. Sí, bueno, estamos bien. Le pregunté que si sabía, por ejemplo, cuál es el siguiente acercamiento. Pues van a ser otros 20 años. Entonces, si usted está viejito, pues tome la foto, oiga, porque si no, no vamos a alcanzar. ¿De acuerdo? Will, show us the software. If you yeah. Good call. Let's see. So we'll go over to Sky Safari Pro here. Sí. Let me share the screen. This is the software I use for stuff like this. So I can tell y'all that I was looking at this event 4 or 5 years ago when I first heard about it on this basic software right here, thinking this is going to be crazy if we can get this, if it's going to be clear skies, all those years ago. And here we are. So it's pretty incredible. Sí, bueno, este programa que está utilizando Will Young se llama Sky Safari Pro. Y hay otro que también está, for example, we can use the Stellarium web, there's free. I don't know how much did it cost, this software. This one, depending on which tier you buy, I think it goes up to $60 or something, which is a lot. But for what it does, I think it's a pretty good deal. Este es para comprarse, o sea, tienes que pagarlo, pero todavía andan otro software que podemos utilizar que se llama el Stellarium Web, que también. Ahora, lo que estaba diciendo Will es de que desde que él se dio cuenta que era como hace 4 años, imagínate que se acerquen, ¿verdad? Porque se han acercado, pero no como ahorita, ¿verdad? Ahora, el chiste es de que lo puedes ver en un solo ocular, por ejemplo, los puedes ver los 2 planetas en el solo ocular, y eso está genial. Entonces, esto es algo que no se va a repetir en muchos años, bueno, en nuestra vida jamás, ¿verdad? Ahí está Saturno, Saturn. Sí. Beautiful planet. It's one of my favorites. Sí. We say the handsome one. Yeah, exactly. Este es el guapo. Nosotros le decimos que es el guapo, el Saturno. El guapo, yes, sí. El guapo. Sí. I didn't know that's actually what that meant, though. That's funny. Thank you for finally filling me in on what that meant. Yeah, well, guapo means handsome. Handsome, yeah. Okay, that's so funny. But yeah, that's it. Now, what I can show y'all is I'll center up this object here, which is Jupiter.
Okay. And, you know, so we've got Saturn up here and Jupiter down here. And per hour. well, let's see. Let me actually I used real time, which put it below the horizon. Okay, so I'm gonna center that up, and I'm gonna go by days. Let's go to tomorrow night. So here's tonight. Este es hoy. And tomorrow. Mañana. So tonight, and then tomorrow. Hoy y mañana, okay. And then you can see this is just unbelievably close. Okay, zoom out. So, yeah. Miren, así se va a ver, digo, para los que no tengamos telescopios o los que no tengamos ni siquiera binoculares, se van a ver casi como si fuera una estrella. Por eso se están diciendo que es la estrella de Belén. I'm talking about the Christmas star, that it's not actually the Christmas star. Right. But they're calling this, I don't know why, but they're using they always come up with some weird name. It's kind of like they call a lunar eclipse a blood moon. Yeah, the blood moon. What? What's a blood moon? People are like, when's the blood moon? And I was like, what is a blood moon? I don't even know what that is. It sounds scary though. Sí, y bueno, les está comentando de que a veces usan mucho los términos muy raros, por ejemplo, la luna de sangre, así, pues, hasta da miedo, ¿no? Ver la luna de sangre, pero son términos que utilizan nada más, pues, para llamar la atención, pero no son más que fenómenos astronómicos que técnicamente es conjunción planetaria y es todo, ¿verdad? Eclipse solar o eclipse lunar, en este caso que se pone la luna de color rojito, es todo. Lunar eclipse and that's it. Okay, that's it. 100%. Sí, entonces, así es, va a ser mañana. This is how we're going to see it tomorrow. So tomorrow, yeah, and then Monday y el lunes is a big day. That is, let's see, let me make sure it's centered. That's that right there. Okay, y así es como se van a ver el lunes, ¿verdad? Now, what I'll do, I'll zoom in so that you can see, actually, the software, it's so close, the software can actually dim the planets, you know, because when you're out here, it blurs the planets into a dot, right? But then when you get closer, it gives you detail. And it can actually get so close that you can see the detail in the software, which I've never seen before. Now, in a telescope, it'll look exactly like this right here. Mm-hmm. About more like if you had a good sized telescope, you're gonna see, or a good power telescope, something that's in the range of maybe an 8-inch telescope or something like 10-inch, like you have. This is pretty much what you're gonna see right here, which is absolutely crazy. Insane. Sí, y bueno, me está comentando Will de que, por ejemplo, ese es el software y te trata de poner la mejor forma en que nosotros lo vamos a ver. Ahora, si nosotros tenemos un telescopio, pues se va a ver, pues, lo más parecido a esto. Ahora, les voy a mostrar, I'm going to show them my picture from today that I used with my camera. It's not that beautiful, but it's, for example, a friend of mine sent me this picture. I don't know if you can see. It's just 2 dots. Oh. Por ejemplo, esta foto me la mandaron, la voy a poner aquí. Me la mandaron y se ven 2 puntos. Y es con un telescopio chiquito. Es un telescopio así chiquito. He was using a little tiny telescope and he saw the 2 dots. Entonces, este telescopio chiquito se pudo ver los 2 puntitos. Y es algo como lo que está en el programa. It's almost the same one that we're seeing in the program, on the software. So, se van a ver también las lunas. We're also going to see the moons. We're also going to see if we have like a big telescope. Si tenemos un telescopio grande, we're going to see the, how do you say, the stripes? Is that the stripes, right? Yeah, bands. Bands, okay. Nosotros vemos las banditas. Esas banditas de Júpiter. Digo, si tienes un telescopio potente, ¿verdad? Si no, pues lo vas a poder apreciar con tus ojos, así, o sea, a ver muy bonito. Va a ser difícil a lo mejor los que estamos, que tenemos la vista como que no vemos muy bien,
pues lo vamos a ver borroso, pero vamos a intentar verlo. We're going to try to see them because I used to use glasses. So if I don't have my glasses on, I'm going to see blurry. Okay. Yeah, and what's interesting is we're also going to get a Ganymede transit on that same night, which is about 6:30 p.m. Central Time here. So this is Central Time. Sí. Esa imagen que está mostrando Will, está mostrando el tránsito de Gemínides en Júpiter. Ahora, esto también es interesante, ¿verdad? Porque si tenemos un telescopio potente, vamos a poder ver el tránsito. Y fíjense cómo se mueve, ¿sí? Incluso por ahí andan astrofotógrafos que pueden captar con sus equipos ese tránsito. Do you know you know friend that can catch the transit, right? Yeah. There'll be a lot of people, I would assume, live streaming this. And a couple of my friends are going to be live streaming it. I know my buddy Alan Mitchell, which I can get you a link if you want to share his thing. I think he's going to be doing a stream on Monday. You should be able to catch all that. And another friend of mine, Stephen Hummel, out at the McDonald Observatory. I think he's planning to do some kind of stream. So those two guys might be able to do it. I may be doing a live stream too. If the weather is good, we'll see what happens because, I'll set up all my scopes in the yard for this one. I mean, who cares? How many scopes do you have? About 4 or so. 4, okay. Which isn't a lot, but I was very lucky that I was actually able to join an astronomy club before I started buying telescopes. I think a lot of people make the mistake of buying first, and they have no idea how to use what they got. And this is not easy stuff. It's not hard, but it's not easy. It's a learning process. Okay. Very interesting. Let me translate that. Yeah. Fíjense lo que le estaba preguntando Will. Oye, si hay alguien que vaya a pescar el tránsito. Dice, sí, van a ser varios amigos que van a estar haciendo el tránsito. Uno está en el observatorio y otro también va a estar haciendo, pues, el que le llaman live streaming. Y yo le pregunté, oye, pues, ¿cuántos telescopios tienes? Y dice, tengo 4, pero tengo la ventaja o tengo la fortuna de haber entrado a un club de astronomía antes de comprar telescopios. Ahora, eso es bien importante también, porque, por ejemplo, normalmente lo que hacemos nosotros es de que, la mecha, hay un evento, déjame comprar un telescopio y empiezas a buscar el telescopio más grande y más potente que puedas encontrar, nada más para poder ver algo. Pero, ¿y luego cómo lo vas a usar? ¿Quién te va a enseñar? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a ver? ¿Sí? Y les aseguro que a lo mejor empiezan a comprar muchos telescopios muy grandes. Por eso yo les digo binoculares, ¿verdad? Si tienen telescopio, chido. Pero si tienen binoculares, está bien. Pero uno de los errores que cometemos muchos es comprar y luego después aprender. Primero, conozcan el cielo. Es por eso que estamos tomando el tiempo tantito. That's why we're trying to use this time to show you how the planets are going to join in appearance, to see them with the naked eye. If you have telescope, we're going to use your telescope. Si tenemos telescopio, pues vamos a usar el telescopio. Okay? Yeah. Monday will be a challenge. I challenge everyone out there to try to split the two planets. They will be so close. Naked eye, it might not be possible. But for some of you that have really good eyes, it might just be doable. We'll see. So I'm going to try. It's almost like a Pleiades, right? That they're very joined, blurry. If you have good eyes, you can see the seven stars. But if you don't, you can see like 2 or 3. Yeah, I can see in the Pleiades at a dark place. I can see 9. 9, really? Yeah. I've counted it, and I've seen more, but I was like, those are kind of like a little too far away for me to count. So I'm only going to count the 9 within the
little basket kind of shape, you know, that the Pleiades is. I have a video of the Pleiades I can show, actually. Perhaps I have a problem with my eyes because I only see two. Well, you know, historically that was used as an eyesight test for warriors and stuff. So I've been told that could be totally false, but it sounds plausible that it might be, you know, and it might be used as like the Alcor and Mizar in Ursa Major, the handle of the Big Dipper. It was also used in a similar way to see if they had good enough eyesight. So, yeah. So, muy bien. Perfect. Let me translate that. Yeah. Bueno, entonces estábamos diciendo que el lunes sí va a ser un reto poder separar los dos planetas, porque si se fijan va a ser prácticamente como si fuera una estrella. Ojo, no es una estrella, pero pues es un planeta. Y se utiliza, por ejemplo, como las Pléyades. Si se fijan, si nosotros vemos las Pléyades, muy a fuerzas vamos a distinguir las otras estrellitas. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo se utilizaba para saber cuán afinado tenías tu ojo para los guerreros en aquel entonces. Si podías ver más estrellas, pues es que eras bueno para la guerra. Pero si no podías ver tantas estrellas como yo, que nada más veo dos, nada más, pues dice, no, pues tú quédate, ahora tú ponte a lavar trastes, ¿verdad? Entonces, so this is the Pleiades. In English, is this? Yeah, Pleiades. Yep. Pleiades. Okay. Yeah, I had trouble pronouncing it too. When I was a kid learning this, I was like, "What is this? How Pleiades? What in the world is this?" You know. But you can also call it M45, you know, or Messier 45. Yeah. Messier 45. Okay. M45, M45, Messier, perfecto. Entonces, those are the Pleiades. Esas son las Pleiades. Very good. Seven. Yeah. I think Pleiades is a weird way to say seven sisters. I think. Pleiades, bueno, dice que las Pleiades o la palabra Pleiades es una forma diferente de decir las 7 hermanas. Okay. Very good. And I think the Japanese call this the Subaru galaxy. Oh, sí. Which is, you know, if you see Subaru, the car, yeah, their logo is a really horrible representation of the Pleiades, but it's close, so I'll give it to them. Sí, miren, dato interesante. Esa constelación de las Pleiades que estamos hablando en relación de lo de que no los íbamos a separar, también lo utilizan como el Subaru, ¿verdad? O los carros. Y pues como dice Will, es una representación horrible de la constelación, está todo feo, ¿verdad? Pero pues ahí está, ¿verdad? Muy bien. 430 light years away. When you look at this object in the nighttime sky with your naked eyes, the light that hit your eye that night left there 430 years ago. It's a beautiful thing. 430 años de distancia luz, ¿ok? 430 años luz de distancia. Very good. So this is on the northeast. Go to the west. Go to the west. Go to the west. West. Where are they? That's the star. That's those. No, that's the sun. That's the conjunction down there. Miren, se ve igualito, se ve una sola estrella, digo, esa es la conjunción de Júpiter y Saturno. Very low. So my recommendation for people that want to do this, that want to see this on tomorrow and Monday, just go out right before sunset. And as the sun disappears and the sky grows darker, you're going to be looking very, very low in the western horizon, because it's going to be very low after the sun goes down. And so this is going to be a bit of a challenge. You're going to need a good western horizon, meaning no trees or buildings. That's right. I have a building right here. Yeah. So interesting. Sí, dice, mi recomendación para todos aquellos que quieren ver la conjunción es: inmediatamente se mete el sol y empieza a oscurecerse, busquen un lugar, o a lo mejor prepárense para buscar un lugar en donde puedan tener un horizonte libre de árboles y libre de edificios. Yo tengo el problema de que mi vecino tiene una casa de 2 pisos. I'm telling them that I have my neighbor that has 2-story house. So it's in the spot that where the Saturn and Jupiter are. So I have to move my
my telescope away, or maybe perhaps taking it to the ceiling. How do you say? No, roof. Yeah. That's a great thing to do too. Sí, y pues también pues súbanse al techo para que puedan, los que tengan binoculares, otra vez, insisto, los que tienen binoculares, pues aprovechen, ¿verdad? Yeah, it's gonna be a challenging thing for a lot of people because of houses, trees. Being in this part of Texas, that's the problem here. Is we have massive trees. So, you know, anywhere that's got a flat horizon should be a good place to go. Ok, y horizonte limpio, no árboles, no edificios. Va a durar un poquito. It's going to last not too much, perhaps like 40 minutes, like or moment or less, right? Yeah, once the sun goes down, you'll have something less than an hour before they'll be too low to see. They may still be above the horizon, but they'll be so low. Dicen, va a estar muy cerquita. De hecho, se va a meter el sol y justo se mete el sol y nada más vamos a tener una hora para poderlo apreciar. Entonces, así es de que, pues, prepárense, busquen un lugar, desde ahorita empiecen si alguien tiene un segundo piso y que le estorbe los edificios, pues de una vez, ¿verdad? Empezar a buscarlo. Perfect. Yeah. But encourage everybody you know. I know you will, Rob, but I know even people out there in the world listening to this, get everyone you know to at least come check this out for 2 seconds, 3 seconds. At least just lay your eyes on it one time if you can, while you can, because this is it. We're not going to get this again. So, pretty special. Sí, y pues dice Will que pues animen a la gente a que lo vea, a lo mejor 3 segundos, 10 segundos, que vayan al patio y lo vean, porque es algo que no se va a volver a repetir, es algo que pues vale la pena tener en mente cómo se mueven los planetas, ¿verdad? Porque también a veces la gente piensa, o nosotros pensamos, de que los planetas van a estar ahí siempre, ¿no? Pero se mueven, siempre se mueven y llega un punto en donde de manera aparente se unen. Entonces, pues inviten a sus amigos, inviten a los conocidos a que vean esta conjunción porque no se va a volver a repetir y pues es algo muy bonito que podemos apreciar. ¿Ok? Exactly. Perfect. Tell everyone you know. Y que le digan a todos sus amigos. Very good, Will. Will, besides Will. Anyway. Do you have pictures of your bazooka? Maybe somewhere. You know, I think you shared those in Facebook, right? Yeah, and I was trying to remember where, because I put stuff in so many different places. Hold on, let me try. I'm just going to show you a picture. I'm going to download. Okay. Yeah, I was going to pull up Facebook too and see if I can remember where I put that picture. A lot of times I share stuff in my stories. Then I lose track of where it is because I'm like, where did I put that again? No, here is it. I can see it. Oh, do you got it? Yes. Oh, awesome. Very good. Muy bien. Can you see it? Yeah, there we go. Okay. This is the bazooka. Este es el lente de Will. Sí. Y con ese estuvo tomando los videos. With this device, where you were taking the videos and the pictures. Am I right? Yes, at least the last week or so. I just got this lens about 2 weeks ago, or a little bit less. Ok. Entonces, con este artefacto, con este lente, ha estado tomando las fotografías de una semana para acá, porque apenas lo acaba de adquirir. Y si se fijan, pues es un lente potente. Entonces, para que puedan ver las fotografías como las que puso él, pues sí necesitan un... Por eso les digo, traten de buscar un lugar donde se puedan apreciar con los binoculares. And, Will, can you
talk about the mount? Yeah, the mount is just a simple tripod. It's a little bit more of a heavy duty tripod, okay. But yeah, it's just a basic tripod. Muy bien, digo, no la montura is not electrical. No, this one is pure manual, and I prefer it that way with this one because before I bought this lens right here, I was renting the same one because I couldn't afford it because it's very expensive. But I rented it for a couple of rocket launches, and I used this exact tripod. And I'd rather it be manual, no motors. So then when the rocket launches, I can, follow it up as it goes. And yeah, and I'm a video guy, so I'm running video the whole time, and I'm just kind of following, the rocket, and it's pretty hard. But I mean, over time, you kind of get the hang of it. And I've got a few tricks up my sleeve, which I haven't put the system together yet. But when I do, I'll share it with you. And it's a simple thing. You just point the camera at what you want to take pictures of, right? But sometimes that's a little harder than it seems. So. Muy bien. Sí, le pregunté de que, oye, ¿qué onda con la montura? Y pues dice, lo que pasa es que la montura la tengo manual. A mí me gusta, digo, él dice, a mí me gusta el manual porque pues lo utilizo para hacer video. Ahora, él tiene la ventaja de que como está cerquita de, you say the launches from Florida. Mm-hmm. Okay, yep. So you travel to Florida just to take. Yep. Nice. Yeah, I've been to two launches, SpaceX and Boeing. Boeing, okay, SpaceX, which one? It was the CRS-20, which was it was literally the flight right before Bob and Doug flew up to the space station. Okay. It was the last resupply mission. Sí, bueno, él pudo ir, o él tuvo la oportunidad de ir al CRS 2020 para poderlo fotografiar. Entonces dice que para él es más fácil utilizar este trípode que es manual y nada más seguirlo. Entonces, pues como está muy caro el otro, pues mejor utiliza sin bronca. Okay? Yeah, I can show you what I can do is share my screen. Okay. Well, I'll stop sharing this and I can share this thing. This was the Boeing launch. And that's with this, not this exact lens, but this lens. I was renting it right at the time. So I have yet to shoot a rocket launch with my lens yet, but it's just such a beautiful lens. And this camera, the Sony camera, just does an amazing job with this stuff. This is a part of the launch where they turned the main engines off and then restarted the second stage. So I'll let you translate that if you want. Main engine cut off. That's right. Mico. En español es una grosería. Pero, por ejemplo, este video, lo fue a tomar con el lente que tiene, y si se fijan cómo se ve así bien bonito, ese destello que hace, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y go. Ahí está. Ese es the main engine cutoff. Ese es cuando termina de aventar pues la propulsión. Entonces eso fue lo que grabó Will Young con su lente que estaba rentando en aquel entonces, pero pues todo manual, ¿verdad? Esa es la capacidad que tiene ese lente. Entonces imagínense cómo poder hacer con la conjunción. Very nice. Yeah, and then the other one that I got was SpaceX, which this launch blew my account up. Same lens, same one that I rented that first time, but a different type of vehicle going to space at a different time. So what happens is you see the engine cut off, and then the main body of the rocket turns around and comes back to Kennedy Space Center, and it creates this nebula that you're about to see.
Chale. Se con ganas. And so that's the main booster coming back. Can I share that? Yeah, absolutely. Absolutely. You can share any of my stuff you want, man, anytime. That's amazing, man. Yeah. And so it creates what I and some others have called the Dragon Nebula. Because that's the dragon capsule. The capsule. That's right. Yeah, the dragon rocket or whatever you want to call it. But I like Dragon Nebula because it does look like a fire-breathing behemoth doing some crazy stuff in space. And the colors that you see there it was nighttime for us. But because of the way the sunlight works, it was daytime up there. Dawn. And so that's what those colors are. You're seeing the colors of dawn in space. And I can tell you naked eye, because I was shooting this, but I was looking at it with my eye also up there, and I was like, you know, I all I can say was, oh my God, you know. I had to take the video or the audio out of the video. Ok, muy bien. Miren, fíjense, ese video que está ahí es del CRS-20, ese es de SpaceX, y ese efecto que está haciendo, pues es lo que le llaman le están llamando lo que es la nebulosa de dragón, porque pues es el nombre de la cápsula, y pero es cuando el cohete va, entonces se regresa el cohete para aterrizar de forma vertical. Entonces ahí va el cohete, ¿verdad? Ahí va, ¿sí? Lo corta, and engine cut up, and then pushed again, entonces vuelve a prender. Ahí es donde vuelve a prender. 1, 2, 3. Prende y se voltea. Entonces ahí se voltea y es cuando viene a aterrizar. Entonces con el lente que tenía él, ahí, mira, ahí va. So, that's awesome, man. Yeah, and then just a few minutes after this happened, we were waiting because we knew the rocket was coming back to Kennedy Space Center, not their drone ship this time. I got really lucky with this launch. And we were watching for it, and then all of a sudden you just see this huge bright light above you just go off. And so I immediately swung my camera over to it, and this is on the full video. The full video is on YouTube. So I swung my camera over to the rocket that was coming back, and it lit itself, and then it landed about 5 miles away from us. And within a few seconds, we heard the double sonic boom, which is doom. And you know, that's the sound finally getting to you, and then after it gets to you, you hear the rocket engine, you hear that finally, because before that it's completely silent. It's amazing. Okay. Y él dice que cuando estaba grabando, pues todavía, pues lo pueden ver todo el video en YouTube. Pues es cuando ya estaba aterrizando, y en eso pues escuchas el estruendo o el que le llaman en inglés el sonic boom, que se escucha tutum, ¿verdad? Bien fuerte, y luego después nada más se escuchan los motores como rugen. Y eso estaba a 5 millas de distancia, 5 miles away, you and your friends, right? How many? There was a few of us, 30 of us. It was part of what's called a NASA social, which is... Oh, okay. Yeah. I've been in a virtual social. I haven't been in a physical. Oh, nice. Yeah, you should definitely, when all this COVID stuff is over, you should absolutely sign up for the next NASA social, because then I may get accepted and you may get accepted, and we can hang out and go to Florida and watch one of these together. Muy bien. Dice, esto que lo pudo hacer, pues es en una, ¿qué pedo? I'm seeing a comment, okay. Dice que podemos hacerlo en un NASA social. La NASA social es donde va toda la gente, y haz de cuenta que los invitan a ver los lanzamientos. A veces está con ganas porque sí salen, pero hay veces que se retrasan. Como lo hemos visto, de que a veces están listos el lanzamiento y pues no se lanza por clima y por diversas razones. Entonces en los NASA Social se junta la raza para poder presenciar. Y ese es el tag. William Young, Deep Sky Dude. Sí. That was back in March before the world fell apart. Eso fue en marzo, antes de que se cayera todo el mundo. Perfecto, mira las fotos de él. That's the rocket herself. They actually took us out to this thing. They didn't let us get, anywhere near close enough to do anything. But this is as close as I've ever been to an actual rocket.
When it's ready to launch, right? Because Right. I can see the videos that they're traveling to the highway with two trailers, right? Yeah, exactly. And so, I mean, we were on the other side of the fence, maybe 300, 400 yards from this thing. 300 yards. That's too close. Yeah, well, it's not full of fuel yet. They hadn't Okay. cryoed the rocket yet. But I mean, but it's safe there. yeah. The rocket right here, as it sits, is basically inert. There's no fuel in it. There's nothing going on. It's just the systems are ready to go whenever they start putting fuel in it. They usually do that, I think, 2 hours or so, or an hour before launch. They fill up the tanks with the liquid oxygen, and I think is it RP1? I think it's the kerosene fuel that the old Apollo rockets use. Could be wrong about that. It's whatever kind of fuel they use in the oxygen. They put those in right before, and so they nitrogen, right? It's nitrogen, nitrogen. Or oxygen. Yeah, oxygen is the oxidizer, and and whatever the fuel is, I can't remember what it is, but yeah. So when you see those smokes, is because they are filling the that's right. Rocket. Yeah, the rocket will actually start venting the gases out. Condensation. Okay. That's right. Okay, dice, cuando estaba Will, que se fue para allá, para el Kennedy Space Center, estaba fácil como a 400 yardas de donde estaba. Entonces, esto es lo más cerca que pudo haber estado de un lanzamiento del cohete. Obviamente no tenía combustible, no estaba lleno de nada, pero pues es lo más cerca que puedes hacer. Y que de hecho te llevan, cuando tú estás en el NASA Social, te llevan ahí para que tú lo veas. Ahora, estábamos comentando de que pues cuando los cohetes están a punto de ser lanzados, pues ves el humito, ¿no? Ese humito es cuando están llenando de gasolina o el tanque del cohete, ¿de acuerdo? Yeah. No. And that's one of the pictures that I took from the video. Yeah. And it's just, a still image, but I think the video tells a better story, but that it just looked like a cool shot to me. And I thought that was absolutely fascinating. But yeah, my Instagram is full of just all kinds of silly stuff that we do out in the at star parties. This is real-time video. This is not a time lapse of a lightning storm in West Texas. So sometimes you have to deal with Mother Nature when you go out to do astronomy. Bueno, ese fue en un campamento de allá de Texas, en donde, pues, si se fijan, estaba bien bonito el clima. The weather was great to see the stars. And that's what I'm telling them. Yeah, it was. You can see some stars. You can see them through the clouds. Yeah, the lightning stars. Yeah, you can almost feel the stars. Yeah, exactly. Yeah, you can even smell them. But no, it was sometimes, like I said, when you go out and do these star parties like this, this is what you have to deal with. But a lot of times, the weather's clear and you get lucky. Sometimes you don't get lucky. But this was the actual Boeing rocket, and they let us get this close to it. And this was the first Boeing Starliner launch. So that was pretty historic to be there for that one. That was the first launch I did. Sí, bueno, este es el Starliner. Y aquí fue lo más cerca que los dejaron ir. Este es el United Launch Alliance. Y tienen ahí el Starliner, y pues él le tomó la fotografía ahí, pues si se fijan, pues prácticamente es algo de la historia, y porque pues es el Starliner, la primera. Entonces, this is also in the Kennedy Space Center, right? Mm-hmm. Yeah, yes. Yeah. This is a different launch pad. I don't remember exactly which launch pad this is, and I should know this, but it's not one of the main launch pads. It's kind of one of the ones off to the side. SpaceX has one of the old shuttle pads. The 39A, I think. Maybe something like that. Well, 39A and 39B are the ones that were the shuttle ones. And I think 39B is the one SpaceX owns, or 39A. They own one of those too. And then the other one will be SLS, or the Space Launch. Yeah. Space Launch System. That's right. Okay, we did. Yep. But then, the one thing I could convey about these NASA socials,
is that they're free. All you have to do is sign up. You give them, they run a background check on you, and there's all kinds of stuff. But if you're good to go, they're gonna bring you out, and they'll bring you out and bring you inside a building like this, which is the vertical assembly building, and or the vehicle assembly building, whatever you want to call it. It's either way, I guess, but I think it's the vertical assembly building, the VAB. That they built the Apollo rockets in here. They assembled them anyway, and they roll them out to the pads. And they took us in here, and inside there is the parts ready for the Space Launch System, the SLS. And we saw the crawler for the SLS, and we saw the brackets that hold everything together. Pretty amazing. Okay, bueno, let me translate that. Yeah. Dice, cuando tú te inscribes a un social NASA, es gratis. Digo, de hecho, te pueden, te hacen una revisión a tu perfil y todo, ¿verdad? La NASA. Y luego de ahí, pues, nada más es de que apliques y puedes ir. Y lo chido de eso es de que pueden irte a donde está ese edificio. Y ese edificio es donde está la ensamble vertical, o es donde están haciendo donde hicieron los Apolo y todo. Entonces, ahí, pues, tú puedes ver el carrito que se lleva los cohetes. Y pues alcanzas a ver cómo están los sujetadores también de los cohetes. O sea, puedes ver muchas cosas en el NASA Social. Okay, nice. Yeah, it's a beautiful thing. And at a different NASA Social, this is they took us in to see Artemis 1, and that's the actual rocket right there. Okay. We were in the building, which was pretty cool. Le dieron chance de meterse también ahí donde está el SLS, ese es el Artemis, y those are the shattered rockets. Shattered. Yeah, so those engines right there, I think 2 or 3 out of the 4 were old shuttle engines, or that actually flew. Yeah. Yeah. Esos motores que están ahí son de los transbordadores, ¿sí? Yeah. O sea, los volvieron a utilizar y los usaron RS-1, I think. I don't remember the engine. I think, or something, some RS something. Yeah, R something. Rocket. Yeah, rocket engine, whatever. But yeah. So, and this is the test stand where they've tested all the Apollo rockets, I think the Gemini rockets, the shuttle, everything. They lit the fires right here, and you can see right behind my head there where the flames come down. But they strap the rocket to the building and they turn it on right here. It's amazing. Ahí es donde prueban los motores ¿cómo se llama? De todos los motores, por ejemplo, los ponen, los amarran, lo que llaman el test fire o el fuego estático. Entonces ahí los amarran y los prenden, y por eso se ve todo quemado, se ve todo chicharrado, ¿verdad? Pero ahí lo están. Yeah. Mm-hmm. You can see how, look at this. This is like a ladder way. That's super big. Dude, that building is so huge. And I mean, you stand next to it and you're just like, wow. And you watch the videos when they turn these things on. I mean, the flames that come out of that thing are almost as big as the building. It's impressive. Wow. I couldn't tell if you didn't tell me that those were ladders. I was like, this is tiny. Yeah, and you can see. I don't think there's anybody up there, but you can see, just like, yeah, there wasn't anybody up there that day, but yeah, you can see the ladders going up. There's a door right there. I knew there was a door somewhere. It's super big. Sí, estamos diciendo de que está bien grande ahí, que de hecho ahí se ven las escaleras y está la puerta esa, entonces puedes ver el tamaño del edificio ese donde hacen la prueba de fuego. Está bien grande. Sí. Y ahí se ve todo chicharrado. Yeah. Beautiful stuff. But this is the kind of stuff you can, you get access to if you do the NASA Social thing. And it's really not all that hard. You sign up and they either tell you yes or they tell you no. That's just the way it goes. But yeah, I mean, if you like images of the moon, which I do a lot, my Instagram is full of that kind of stuff. Mm-hmm. Just like Rob does with a telescope and a cell phone. It's sometimes the easiest way in the world to just go out and get a quick little
snapshot of something, and no, there are no UFOs that I've ever seen. And I think Rob said he's never seen a UFO, so don't even ask us. Dice, bueno, pues es todo el material que puedes encontrar en la NASA social, y todo lo que pueden encontrar, pues, en mi Deep Sky Dude en Instagram. Y pues muchas de las cosas, pues, son de la luna y cosas interesantes. Ahora, la forma más sencilla de poder transmitir la luna, pues, es con let me show the device I used to transmit. Absolutely, yeah. Yeah, I'm going to hide something. Don't stop sharing. Don't stop sharing yet. Don't stop sharing. Okay, yeah. Miren, es lo que uso yo para transmitir. ¿Ok? Y nada más uso mi celular. Like you said, this is the easiest way to share the moon. Entonces yo nada más lo pongo aquí y empiezo a transmitir y es todo, ¿verdad? Y pues tengo otro celular, I have another cell phone, para poder estar viendo, ¿verdad? Y no hay ovnis ni nada. No hay there's no UFOs. Y ni siquiera nos pregunten, dice, ¿verdad? No. How many UFOs have you seen? Exactly 0 that I know of. Maybe, they're disguising themselves as, I don't know, crater mountains or something. But I feel a mirror. They're using a mirror so to hide themselves. Yeah, exactly. Yeah, you can't see them. You can't see UFOs in mirrors. They're like vampires. But I like to point out, a lot of people will bring that up. They'll be like, "Oh, what's that big building looking thing in the middle of a crater?" And I'm like, "Well, that's a mountain." If you had any idea of the scale of that mountain, nobody looks at the Rockies, like the Rocky Mountains in Colorado, and says, "Look at those buildings. Aren't they beautiful?" No, those are mountains. Muy bien. Dice, fíjense, quiere resaltar, por ejemplo, ese que está ahí, pues es una montañita, ¿verdad? Mucho de la gente, o las preguntas que nos hacen también, me incluyo, es de que, se ven edificios, ¿verdad? Hay gente que vive ahí, se me hace que están planeando algo, es la base militar, y digo, bueno, tranquilos, ¿verdad? No son más que montañas, nadie ve las montañas rocallosas, como ese Will, como, son edificios, no, pues nada más las ven. Entonces, this is a mountain, that's it. There you go. That's it. And this is, like we were saying, you can do this level of astrovideography, astrophotography, whatever you want to call it, with your cell phone and share it with the world immediately. And that's I think the most beautiful thing about astronomy these days is how easy it is to share these days. You realize how hard this was back in the 90s, like in 95, the year 2000 even. What we're doing here was essentially impossible. Yeah, you have a point. I didn't think about that. Yeah. Y sí, cierto, tiene un punto porque, por ejemplo, en el año 2000, en el año 95, no estaban estas facilidades como para poder mostrar la luna. Ahorita pues ya se puede, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es comprar y utilizarlo con tu celular y empezar a transmitir la luna, ¿verdad? Yo lo hago, siempre utilizo. Ahora, el chiste es de que pues tengo un telescopio chido, ¿verdad? Es de 10 pulgadas de diámetro y pues lo utilizo para observar la luna y compartir la luna, ¿verdad? A mí me encanta. De hecho, ahorita nos vamos a la luna a ver qué rollo. ¿Ok? Nice, Will. Yeah, thank you. Before we go, why don't we talk about your music a little bit? Just talk. I won't put the music because we're going to be blocked by our dear Facebook. Yeah. Good old Facebook. See? Yeah. So, it really, the music thing kind of arose from I'm a musician at heart. Been so my whole life. And then I had the astronomy platform that I was building, which it was everything was going cool with that. And I thought it would be cool I needed music for my videos. Like you said, I didn't want to keep getting hit by copyrights from Facebook and YouTube and stuff like that when I used music in my videos. So I'm a musician. Why don't I make my own music for my videos? Started that. And then I realized I had all these old songs from back in like early 2000s, 2005, 2010.
And I was like, well, that's got a spacey kind of sound to it, you know? And so over time, I grabbed some old songs that I had from long ago and I made some new ones, like wrote some new stuff. And I said, I'm going to release this as an album, you know, and put it together. And here we are. I'm, 3 albums in. And I'm having a lot of fun creating the music because I think there's a lot of hard and fast scientific rules when you're talking about the moon or, whatever, telescopes. There's certain things you have to say to be correct, right? We all know that. But in music, I can just do whatever I want. I can explore different avenues, different sounds and stuff like that. And so that's what I've been, I know I put a lot on you to translate, but that's kind of where I'm at now, just kind of having fun with it. Ok, bueno, mira, fíjense, le pregunté porque también Will, él es compositor y hace música. Entonces le pregunté, oye, ¿qué onda, Will? ¿Cómo empezaste, no? Dice, pues yo soy compositor y todo, ¿verdad? Pero pues yo tenía música ahí desde hace años, ¿verdad? De 2005, del 2000, de por ahí. Entonces dije, pues bueno, déjame agarro música y la empiezo pues a hacer algo como que tipo del espacio. Entonces, pues bueno, dije, empezó a hacer música del espacio y todo. Y hay algo padre que dice Will, que es, por ejemplo, cuando tú estás hablando de astronomía o cuando estás compartiendo, estás divulgando, pues tienes que cuidar la precisión de la información. Entonces, en la música, pues tú puedes hacer lo que tú quieras con casi todo, ¿verdad? Y ser expresivo. You can express yourself with the music. Y pues no tienes límites. Entonces, se está divirtiendo mucho. Dice, ya tiene 3 álbumes. You have 3 albums. Él los tiene en Spotify. Y de hecho, are you sharing a video? Yeah, this is just like, you can put it up if you feel like it. This is just one of my music videos. This is the last sort of music video that I made for volume 3. This was the first single off volume 3. It's called Orbiter. It's just a little piano tune that I wrote one night, just messing around, not even trying. And that piano tune, that piano idea bloomed into a whole production, a whole song. And once I had the song, I was like, well, this is going to be the first single. I got to make a cool video for it. So I made this video. I found some animations online and sort of, I bought them and changed them up to my liking and made them almost cartoonish, Okay. Almost like a little space cartoon. Okay. Digo, ese video que está ahí, ese es parte de uno de sus sencillos que tiene en su música en el último álbum. Y de hecho, pues es algo más del piano. No podemos poner la música porque normalmente Facebook te bloquea. Entonces, los invitamos a que escuchen su álbum. Está en Spotify. Y pues, compró las animaciones y las hizo un poquito cartoonizadas porque, pues, la música dijo, ¿sabes qué? Tiene que tener un video esta música. Entonces, la hizo y si se fijan, pues, está chido, ¿no? Y, pues, you have YouTube? Yeah, definitely. Actually, I can bring... well, let's see. I think I'm on YouTube. Yeah. So this is all on YouTube. Y'all can go and get this stuff directly from my channel. Yeah. Deep Sky Dude on YouTube. Yeah. There we go. And I think it's still showing, right? Yeah. Okay. Yeah. And this is where, I started with YouTube back in like late 2016 with Deep Sky Dude. Because I wasn't really putting much online before that, like, here and there. But 2017 was when I was like, okay, I'm going to do this and just try, YouTube, right? Yeah. And try to build a YouTube channel. And then, of course, all the peripheral stuff, the Instagram, everything, the Facebook even came way later when I was like, well, if I'm going to keep doing this, I guess I need to secure those spots on those other platforms. Yeah. Surprisingly, nobody had Deep Sky Dude before, which I thought was ridiculous. I'm like, surely I'm going to look this up and somebody else is going to be the Deep Sky Dude already. Surely this is the thing. But that's not what happened. And I got lucky and here we are. But yeah, all kinds of videos on here. Muy bien.
Digo, su plataforma principal, pues es cuando empezó, desde el 2017, 2017, you said? Ok, cuando empezó 2017, ahí tiene un chorro de cosas, tiene videos, es donde empezó, ahí, pues ustedes lo pueden seguir y, pues de hecho, pues tiene otras plataformas, pero él dice, pues yo empecé en YouTube y pues ahí es donde yo dije, ¿sabes qué? Quiero meterme de lleno, pero pues también empezó a buscar las otras plataformas. Pensaba que las plataformas pues ya iba a tener a Deep Sky Dude, pero tuvo tanta suerte de que pudo encontrar su nombre libre, ¿verdad? This is a video from where? From your backyard. Yeah, pretty much. It was across the street because there was trees in my way, so I had to walk across the street. But my neighbors are totally cool with that. They know what I do online. You again. Have a beer. Here. Yeah, exactly. Yeah, a Will's out there in the yard again. Okay, whatever. But they know. I don't think they're fully, and I need to go tell them. I don't think they're fully aware how many millions of views their yard has gotten. Well, from their yard. But that was where I shot. From their yard is where I shot the SpaceX. That's right. Yeah, I can show that actually if you want to before we go out here. That one was pretty cool. I didn't think it was going to look that cool. I thought it was going to be neat, fun, good times, right? I didn't expect it to look this cool. Let me bring it up here, and you can kind of preface it a little bit if you want. Estábamos hablando ahorita de que, por ejemplo, esos dos videos los hizo en la casa de su vecino, en el patio de la casa de su vecino, y pues ha tenido un chorro de views. Entonces estaba diciendo, oye, pues es que tu patio tiene un chorro de vistas. ¿Y por qué? Porque pues él está ahí y a veces dicen, ay, como aquí está este vato otra vez haciendo videos, ¿verdad? Sí. Y ahí está el video. This is from the yard of your neighbor, right? Yeah. My famous neighbor yard. Y este estaba en el patio del vecino. Y pues si se fijan, esos dos puntos que están ahí, pues esa es la Estación Espacial Internacional y esa es la cápsula Crew Dragon. Estaba siguiendo. Sí. Yes, and the ISS is up front. That's the big bright spot, and Crew 1 is right behind them. And the other one crossing is a satellite, right? That's right. Yeah. And it's funny. I got a lot of comments about that one. Like, what is that happening right before? And I'm like, it's another satellite, y'all. Chill out. The real Star Wars is happening, man. That's right. Okay. Hey, I see Martin says one more subscriber to the Deep Sky Dude. That's awesome, Martin. Thank you so much. I appreciate that. Sí. But yeah, this was an incredible catch. Look, I had no idea that it was going to get, and our mutual friend Ron Sparkman on Stardom shared this post, and it went ultra hyper mega viral, just like nuclear viral. I think it's sitting it's at 1.5 million views over there alone. That's a lot. Sí, yeah. Digo, este video lo compartió un amigo que tenemos en común que se llama Ron Sparkman. Entonces lo publicó y ahorita ya tiene 1 millón de vistas este video. Y pues si se fijan, es la Estación Espacial Internacional seguida de la cápsula Dragón de SpaceX. Y ahí van los dos, ¿verdad? Yep. Entonces, and you got SpaceX back here and ISS right there. Internacional, la Estación Espacial Internacional y SpaceX, ¿verdad? ¿Y dónde está Will Young en Spotify? I want to share your well, not those, but let me. Delicious. One. Yeah, there you go. Aquí está. That's the first record. Así lo and there's 3 more. And the 4th one is coming out, I think, in the beginning of next year. So look for that. It'll be out shortly. But it's going to be a different album. Each one of these albums has been kind of its own thing. And this next one, I think, will be the next logical step in the music. Sí, y pues bueno, está diciendo de que pues el cuarto álbum va a salir justo en el 2021. Y pues aquí está el contenido, muchachos, para que lo busquen, lo escuchen, síganlo porque está muy bien. A mí me gusta la música, digo,
todo lo que tiene que ver con astronomía me gusta, sí. Pero está genial, digo, ahí están los álbumes, le pueden poner aquí Deep Sky Dude en Spotify y sale, ¿verdad? Ah, y nosotros también tenemos podcast, digo, we also have podcast. We're Yeah, talking I think I'm about, subscribed. I think I'm yeah. following you on that one. Yeah. Sí. Entonces ahí está, sí. I'm gonna stop sharing. Muy bien. Perfect. And that music is all made right here in this room. Y toda la música So está ahí. Uh-huh. yeah, if you're a young musician out there and you think that you couldn't possibly make good music from your bedroom, then you're lying to yourself, because I've been doing it my whole life, essentially recording my own music. It's definitely doable. I encourage all you young musicians to keep practicing and keep researching and learn how to record your own music, because you'll go a lot further than spending all your hard-earned money on paying somebody else to record your music for you. Y pues bueno, dice, si ustedes dicen, ustedes creen que no pueden hacer música en un lugar chiquito, bueno, pues él lo ha estado haciendo en este cuarto que está ahí, que está mostrando, y pues tiene muchos años haciéndolo, porque si ustedes dicen eso, es prácticamente como mentirse. Entonces, pues, los quiere motivar, les está diciendo de que, pues, inténtenlo, compongan, aprendan, sigan aprendiendo, lo mejor es intentarlo, y uno quiere que terminen ustedes tener que pagar para que les hagan su propia música. Entonces, pues, ahí está, ¿verdad? Nice. Nice. Yeah, I love it. Muy bien. So, Will? And Rob, hey, we got to mention, congratulations on 300,000, my friend. That is huge, and that is awesome. I'm so happy for you. Muchas gracias. Dice que muchas gracias por los 300,000, porque hoy, el día de hoy llegamos a 300,000 seguidores, ¿verdad? En likes son como 162, pero followers, we're 300. ¿Sí? Entonces está genial. You have another follower, Tete Gogles Bender. Tete, gracias. Ahí está, genial. Y pues bueno, Will, thank you very much, Will. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Will, por aceptar la invitación. Thank you for accepting the invitation here to Glaretum, ¿verdad? We're going to keep track to the conjunction. Conjunction, yeah. Conjunction, ok. Vamos a mantener la conjunción. A todos les decimos, you have the program? Yeah, I can bring it up. Yeah, just to finish. Yeah, we'll look at that. And I actually left it on Jupiter and Saturn. Now, this is, again, Monday. I can put it on tomorrow if you want. Ok, recuerden que la conjunción mañana, this is for tomorrow, or this is Monday? This is Monday, yeah. So tomorrow is this right here. That's still pretty close. Sí. Está muy cerquita, pero ahí ya lo van a ver. Entonces, mañana la conjunción de Júpiter y Saturno, estén pendientes. Disfrútenla, no es algo que no se va a volver a repetir. Busquen binoculares, si no tienen binoculares, pues inténtenlo, ¿verdad? Sí, Tete says, thanks a lot. Glaretum and Will Young. Deep Sky G también, sí. Y'all are awesome. Muchas gracias. Thank you so much for having me. I mean, this has been super fun, and I'm glad, Rob, you and I got connected online, and so, we're going to have many years of sharing astronomy together pretty much, because I'm not going to stop. I know you're not gonna stop. Yeah, so, I mean, this is pretty much what we're going to be doing for the next few years, so we might as well all do it together, right? Even though we're separated right now due to COVID, eventually that wall's coming down, and we'll be able to get back to doing what we were doing before. Sí, y bueno, hasta agradeciendo de que, pues, que nos pudimos conectar, digo, de alguna forma u otra. Lorelei Lecter, another follower, de alguna forma u otra, pues, vamos a seguir compartiendo. Digo, por lo menos yo no me voy a detener. Digo, si no es en esta plataforma, va a ser en otra. Digo, por eso tenemos muchas plataformas, porque el día que se caiga Facebook, nosotros vamos a estar en YouTube o vamos a estar en Instagram. Por eso síganos también, porque luego empiezan a poner muchas restricciones. Pues Bianchi Odolmero, buenas. Silvia Rives, very nice.
Hey, Sylvia. También. Sí, saludos. Entonces, Deep Sky Dude, ¿verdad? Sí, pero ahí vamos a estar. Digo, esperemos que todo lo de COVID-19, digo, coronavirus, pues se acabe. Sí, y pues ya, sí. Eso fue un placer. That's in other language, I don't know. I was hoping you were going to be able to translate for me because I was like, I don't know. It seems like it's a pleasure, if you can see. It's a pleasure. Oh, okay. Yeah, Sí. awesome. And yeah, thank you again for having me, man. This is so much fun. You're doing wonderful stuff. We were talking earlier, you and I feel really passionate about astronomy outreach, and I know you do too. If there's ever anything that I can do to help you share astronomy, I'm at your service, because again, we're all in this together. And if we all work together, we can stamp out stuff like blood moon and Christmas star, and we can focus on reality, because reality is always better than fiction, in my opinion. So. Sí, exactamente. Digo, me está diciendo de que, pues, de alguna forma u otra, pues, es el chiste es de que I'm going to say something about language, because some of the things that we share or United States share, pues, is in English. Mm-hmm. And so for people that lives in Latin America, they have this boundary of language. So some of them speak English, some of them more don't speak it. So I'm trying to bridge the gap. Yeah, exactly. And you're doing great work, man. This is awesome. Please keep doing it. And hey, you're going to eventually end up teaching me Spanish so that I can help you. So that's awesome stuff, right? There's nothing wrong with that. Perfecto. Te enseño español si quieres. I'm going to teach you Spanish. We can start with the bad words. Podemos empezar con las maldiciones. So that's better. I know a few of those, but I didn't want to say them on the air. So. Sí, todas las maldiciones te las voy a decir. Las puedo decir las de Argentina. I'm going to tell them from Argentina, from Ecuador, Mexico, and even from Spain, because they are different, man. Oh, really? Wow, interesting. Yeah, different. Yeah. Like I told you, the Spanish is very big. Yeah. And that's what happens with language. People, from different parts of the world take a language and make it their own, with, just like different slang and stuff like that. And, like we were talking before, different inflections on words. So I find it fascinating, to be honest with you, that humans have so many different languages and they all just sound really cool. Interesting. Well, Jan, thank you again. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. El día de mañana vamos a estar siguiendo la conjunción. Vamos a tratar de poner el telescopio un poquito más arriba de la casa de mi vecino. Si no, chingue su madre, me voy arriba en la casa de mi vecino, para poder ver la conjunción. Acuérdense, nada más se pone el sol y traten de verlo. Rebecca Houdini, Greensboro, México, también. Verlo, disfrutarlo y despacito, ¿verdad? Rodrigo Plazarte, nice conversation. Silvia Rivas from Spain. Tell them they were a great audience too. Sí, y que son una audiencia increíble. Muy bien, perfecto. So, don't go, Will. I'm going to end the broadcast. Okay. Thank you all. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Say muchas gracias, Will. Oh, sorry. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, está bien, perfecto.